Child abuse or child maltreatment is a physical, sexual, or psychological maltreatment or neglect of child or children, especially by a parent or a caregiver. When living at home during the COVID-19, the current problem of child maltreatment is worsening. The incidence of repeated beatings of children that result in fatalities is frightening, and we must treat this matter seriously, particularly in light of the recent high-profile occurrence in Ho Chi Minh City. It is worth mentioning that there is only one of about 1 billion children aged 2 to 17 years worldwide, and every year there are an estimate of 41,000 homicide deaths in children under 15 years of age. The reality of abused children in Vietnam is even more terrifying when 68.4% of children aged 1 to 14 report being subjected to violence by a parent or family caregiver. Violent discipline is still common in Vietnam. We should create an environment where children should feel safe at home, at school, and in their communities. The reality of inequality of children on the globe is also on a high alert when 1/4 of all adults report having been physically abused as children. Just 1 in 5 women and 1 in 13 men report having been sexually abused as a child. In 2014, children comprised 28% of detected trafficking victims, and the U.S. lost $7 trillion due to the violence against children each year, equivalent to 8% of global GDP. So, what causes adults to abuse children? The first prevalent cause is most likely financial. Both financial stress and work-related anxiety contribute to stress and irritable parents. So, when their child cries or fusses, it aggravates their rage and they will yell or hit the child. Furthermore, drug, alcohol, or gambling problems, generally known as addiction or substance misuse, can be to blame. When people use drugs, they lose control of themselves and their emotion. They will alleviate all stress on the children, just like the first reason that listed above. So, how is the reality of childhood abuse in Vietnam going? It is just as serious in Vietnam as it is in other countries. Children remain vulnerable to serious exploitation in the form of trafficking for sex work, pornography, forced labor, servitude, or removal of organs. In Vietnam, 6,432 children were sexually abused, 857 were physically abused, 106 were victims of human trafficking, kidnapping, and 1,314 children were abused by other means. According to the Vietnamese Ministry of Labor, War Invalids and Social Affairs, more than 2,000 children in Vietnam are abused every year. In 2021, the number of calls to the Child Protection Center increased from an average of 30,000 to 50,000 calls a month, which means that the frequency of child abuse is gradually increasing each year if we don't do something to stop it. Có thể khẳng định ngay rằng thực trạng bạo hành đối với trẻ em thông qua một số vụ việc gần đây thì mình thấy là mức độ ngày càng nghiêm trọng với trẻ em. Thì những vụ bạo hành trẻ em này được phát hiện tại thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội và rất nhiều tỉnh thành, chứ không riêng thành phố Hồ Chí Minh. Cho nên vì vậy là cũng không có cơ sở nào để so sánh rằng là cái tình trạng trẻ em bạo hành ở trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh có trầm trọng hơn so với cả nước hay so với các tỉnh thành khác hay không. Nhưng có thể khẳng định là thông qua một số vụ việc vừa qua mà các bạn cũng có biết thì tình trạng bạo hành trẻ em là cực kỳ đáng báo động và lên án. Thì hành vi bạo hành thì nó có nhiều dạng nhưng tự trung là có 2 dạng.
Tự chung là hai dạng, đó là bạo hành về thể chất và bạo hành về tinh thần. Bạo hành về thể chất á, thì có thể hiểu như là có thể nhận diện như là hành vi ngược đãi này. Bạo lực về thân thể trẻ em gồm là làm cháy hoặc làm bỏng, gây nghẹt thở, làm chết đuối, đầu độc, đánh đập, cắn, véo, tát, trói, bỏ đói, cố tình gây bệnh tật, vân vân. Còn cái dạng là bạo hành về tinh thần thì có thể là hành vi ví dụ như là la hét, đe dọa, sử dụng hình phạt, rồi so sánh trẻ với bạn bè, mắng nhiếc trẻ, vân vân. Thì những cái việc bạo hành về tinh thần đó cũng gây những cái tổn thương sâu sắc cho trẻ. There is significant evidence that such exploitation and abuse can affect a child's physical and mental health in the short and longer terms, with increased risk of illness, unwanted pregnancy, psychological distress, stigma, discrimination, and difficulties at school. These factors impairs a child's ability to learn and socialize, as well as the impact on the transition to adulthood, with adverse consequences later in life. In Vietnam, there was a recent case of child abuse that drew a lot of public attention. This is the story of Vân An, an 8-year-old girl who was abused by her stepmother and died on the way to the hospital. Vân An's parents had divorced. The little girl followed her father and her younger brother followed her mother. Since the divorce, Vân An has not been allowed to meet her maternal relative by her father. Her mother only met her a few times. After that, her father took his new wife home and her unhappy life began here. Every day she was beaten and forced to perform all of the housework. Neighbors and others have reported the disturbances to the security guard, and security has also warned Vân An residents, but the stepmother has stated that this is a private concern for the family. According to the next-door neighbor, despite staying at home to escape the epidemic, I hear screaming and sobbing virtually every week. Beating occurs at all hours of the day and night. I didn't think that they smacked the child. I thought that they were bickering. On the day of the incident, Vân An's mother received a phone call from the police in Ward 22, Binh Thanh district, saying that Vân An had died. The uncle and her mother were rushed to the hospital. When they arrived, the doctor said that Anne died from pulmonary edema, and in addition, there were many bruises on the body. But what is more condemnable is that the father knows all these things, but does not declare or take measures to help. SOS Children Village is a non-governmental organization founded in 1949 in Austria. Currently, SOS Village is present by 136 countries around the world, including Vietnam. This is a place to care and raise children who are abandoned or lead a life without love. Here, the children are integrated into the community and will have a happy life with their new family. SOS Children Village Vietnam is a prestigious charity organization with 17 SOS Village throughout Vietnam. Theo các cô, những tổn thương tâm lý nào mà trẻ em phải chịu đựng? Con nít nó có nhiều tổn thương lắm tụi con ơi. Có nhiều khi mình nói chuyện mình xúc phạm đến nó, hay là mình nói đậm tới nó, gia đình hay gì đó, nhiều khi tụi nó tổn thương. Thường mấy những đứa trẻ mà vô hoặc là sống tại làng á, giống như là những đứa trẻ nó khởi nguồn đã có bị tổn thương về tâm lý rồi. Do đó cách tiếp cận của những người nuôi dưỡng nó cũng có một phần cũng hơi khó. Chủ yếu là người chăm sóc mình cũng phải tự quản lý cái cảm xúc và kiềm chế. Thì theo các cô, gia đình, trường hoặc là chính phủ có thể làm gì để ngăn chặn việc trẻ em bị bạo hành hoặc có nguy cơ bị xâm hại tình dục ạ? Cái tổ chức này là hồi lúc mà khi mà dịch bệnh chưa có diễn ra thì mỗi năm định kỳ là khoảng 1 tháng thì có mời những cái chuyên gia về xuống tập huấn cho các mẹ về người chăm sóc, về cách bảo vệ trẻ em. Ngoài ra còn có tập huấn cho trẻ nữa về những cái dấu hiệu của những kẻ xâm hại tình dục, những cái phương pháp phòng ngừa, cũng như là giúp cho trẻ cách tự vệ khi mà bị xâm hại tình dục rồi gì. Thì ở Việt Nam á, cái hệ thống pháp luật liên quan đến bảo vệ trẻ em thì có luật bảo vệ trẻ em,
rồi các nghị định có liên quan về xử phạt. Xử phạt. Thì bên cạnh đó thì có là các quy định về pháp luật hình sự, cũng có là bảo vệ trẻ em khỏi những cái hành vi về bạo hành. Thì cụ thể là từ ngày 1 tháng 1 năm 2022 thì Nghị định 130 Nghị định 130 là nghị định quy định về xử phạt hành chính trong lĩnh vực bảo trợ giúp xã hội và trẻ em tại điều 27, rồi công bố tiết lộ thông tin về đời sống riêng tư, bí mật cá nhân của trẻ em ở điều 31, rồi vi phạm trách nhiệm bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng điều 36, vân vân. Đặc biệt là cái mức phạt cao nhất cho hành vi vi phạm quy định về cấm bạo lực trẻ em tại điều 22 của nghị định 130 này đã tăng lên cái mức phạt là đến mức 20 triệu đồng. Như vậy thì sẽ nâng được cái nhận thức của cộng đồng, nâng cao cái nhận thức của cộng đồng về cái về đủ sức răn đe đối với cái hành vi bạo lực trẻ em. Thì như vậy á, nhìn chung ở góc độ hệ thống pháp luật thì có đầy đủ những các quy định về pháp luật hình sự rồi pháp luật hành chính. Đối với cái việc mà nâng cao nhận thức đó thì cần bảo vệ tốt hơn các quyền của trẻ em, cấm để hạn chế những cái hành vi mà có thể là xâm hại đến là sức khỏe, bạo hành đối với trẻ em. In your opinion, what can family, school and government do to prevent children from being abused or higher risk of sexual abuse? Okay. I think the most important thing is for children to be educated about what they can do if they are suffering from this abuse. I think the schools need to create awareness about this problem and to guide students about what they could do and where they can go to complain about this. I think the government also needs to make it clear for children that if they are being abused or if they are suffering from some sort of problems at home, that there are organizations that they can talk to. The next question I want to ask you that why do you think that issues of child abuse and sexual abuse have not been truly resolved? I think because it's not being treated as a serious issue in Vietnam. I think that a lot of people who suffer from it don't realize that there are people who can talk to about it. And especially children, they think that if they do complain about it, maybe they will be the one who will be blamed for it. And they don't realize that what they are doing is normal, and just living your life and being a victim, it's not their fault. But what the person who is older, who is doing the abuse, is doing is completely unacceptable and illegal. And it shouldn't be treated like a normal thing that you can just forget about. Luckily, according to the law on children which took effect in June 2017, Vietnam now has as many as 17 entities tasked with protecting, caring for, and supporting children, including the People's Court and the People's Procuracy at central and local levels, the National Assembly, ministries, and various centers and organizations. The following are also some of the solutions that our team has proposed to address the current situation. First of all, families, it is necessary to enhance the roles and responsibilities of parents and relatives in order to build a sustainable family institution. Parents need to regularly keep an eye on, care, and share with their child to notice the necessary psychological and physiological changes. Equip your child to know how to defend against those who intend to commit the brave acts. Number call to National Switchboard for Child Protection 111, or you can call for the police 113. After all, who bore the brunt of consequences of the situation? Of course, the children, the country's future preschool, will have to battle every day, and they will aspire rapidly to the lack of power to conquer.
Individually, there's little we can do, but if a community gets together to voice out, our team believes that we can do more. Protecting children is not an excuse, nor it is not something that we can exploit. Rather, that's the obligation of parents, the government, and the community.